Bueno, entonces, pasando ya directamente a las herramientas que incorpora Visual Studio 2010 para precisamente el desarrollo en SharePoint 2010, la primera herramienta que quiero presentarles es la que se llama el SharePoint Explorer. Básicamente el SharePoint Explorer, y esto lo vamos a ver más adelante en una demo, es, digamos, una ventana más dentro de Visual Studio que me va a permitir, obviamente, conectarme a un servidor de SharePoint. Dentro del servidor de SharePoint, obviamente, yo voy a poderme ver los diferentes sitios. Y aquí lo interesante es de que, dado la estructura de SharePoint, la manera que funciona, solamente vamos a poder consumir o trabajar con sitios de SharePoint locales. O sea, ni se recomienda, ni hasta ahorita se puede, digamos, desarrollar en sitios que estén remotos. Entonces aquí van a aparecer la lista y obviamente va a aparecer ya toda la estructura que tiene mi SharePoint 2010, ¿no? En donde vamos a ver, por ejemplo, los content types, futures, los lists, etcétera, todos los elementos ya que son nativos de SharePoint. No voy a entrar en los detalles por cuestiones de tiempo, pero les diría que aquí es donde ya se controla todo lo que hay dentro de SharePoint, desde el punto de vista de desarrollo, ¿no? Aquí, obviamente, adicionalmente a esto ya tenemos ventanas visuales para, por ejemplo, crear paquetes, crear web parts, crear workflows, inclusive ya la conexión hacia Team Foundation Server, que es uno de los temas que vamos a ver digamos, en la tercera presentación que vamos a tener. Por cierto, vamos a rifar un Xbox para motivarlos a que vayan en esa sesión, que es la última. Y bueno, ahí también, digamos, desde el punto de vista gráfico, esto va a ayudar muchísimo a los temas de desarrollo. Básicamente, digamos, desde el punto de vista de templates, antes, cuando queríamos desarrollar en Visual Studio, perdón, en SharePoint 2007, prácticamente la ayuda que existía en Visual Studio era mínima. Había 12 templates y nada más, ¿no? Ahora hay prácticamente más de 10 escenarios, templates. Si ustedes están familiarizados con el tema de desarrollo en SharePoint, van a ver que prácticamente todo está basado en templates, de alguna manera ese es el paradigma. Entonces aquí tienen, por ejemplo, templates desde tener, digamos, sitios en SharePoint en blanco, web parts, definición de listas, inclusive uno de los más usados, si es que tienen ambientes previamente desarrollados, está un importador que en realidad es un template que ustedes simplemente llaman, conectan al sitio que, digamos, está desarrollado en SharePoint 2007 y aquí hacen todo el proceso de migración. Desde el punto de vista de debugging, esto es súper importante. Tenemos dos escenarios. Cuando definen ya el crear un nuevo proyecto, una vez que definen el nombre, el tipo de template que van a utilizar, la siguiente ventana que se les va a presentar es esta. Y aquí es donde definen si van a usar o van a hacer un deployment tipo para una granja de servidores o utilizando lo que le llamamos el sandbox. El sandbox es básicamente un ambiente controlado de desarrollo y también para un ambiente controlado para deployment. Si bien es cierto, no tenemos toda la flexibilidad y no podemos hacer todo lo que podríamos hacer en una granja de servidores, sí nos da lo suficiente para poder asegurar que nuestros desarrollos, cuando pasen a producción, no van a afectar, digamos, o van a causar problemas en mis ambientes de producción. Entonces, con esto tenemos una gran, digamos, certeza de que esos desarrollos o esos sitios van a funcionar bien y adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es básicamente, y obviamente dependiendo de lo que seleccionemos aquí, es digamos lo que va a permitir que mis ayudas como el IntelliSense se comporten de determinada manera, porque aquí van a automáticamente detectar si es válido o no ciertos escenarios, y también la parte de debugging. Como les comentaba, el sandbox es, digamos, el poder lidiar con estos elementos, mientras que por un lado vamos a tener, si tenemos una granja de servidores, toda la flexibilidad y agilidad de desarrollar. Por el otro lado, cuando tenemos ambiente de sandbox, bueno, obviamente estamos ahí tratando de que sean ambientes seguros,
obviamente buscando que no se consuman los recursos. Entonces, desarrollar en Sandbox, digamos que es algo intermedio, ¿no? Bueno, dentro de los proyectos esto ya había, una vez que desarrollamos o abrimos un proyecto y definimos el template, podemos adicionar elementos a ese template y bueno, aquí también hay múltiples ayudas o digamos partes que se pueden incorporar. Básicamente tenemos elementos o web parts visuales, conexiones, inclusive aquí es cuando ya podemos empezar a adicionar librerías o JavaScripts también de archivos. Y bueno, por cuestiones de tiempo creo que vamos a pasar a la demo. Básicamente aquí son más detalles, digamos, de lo que incluyen los paquetes, pero mientras hacemos la demo, yo les empiezo a comentar algunas cosas. So we're going to switch to the demo and I'm going to continue commenting some stuff. Right, we don't want to just show PowerPoints, we actually want to do something. First, let's see if our little SharePoint designer experiment now works. No, okay. Oh. Bueno, Murphy Law está presente. Right. Anyway, we'll see, we'll have to do a little bit of debugging. That is one of the secrets about SharePoint development. It can be frustrating, right? So you have been warned. Anyway, so let's build a little SharePoint application. Let's upload that SharePoint application and let's just see how these SharePoint tools actually look, how they work, and how hard it is to use those new things. All right. So I will start with an existing application that has nothing to do with SharePoint. Now later in the next session we will talk about Silverlight quite a bit, and Silverlight and SharePoint, they work together very well if you want to build rich, interactive, sort of graphically very rich applications. So I have a Silverlight application here. Let me just run this quickly while you translate. Sí, básicamente ahorita lo que vamos a hacer es, estamos abriendo una aplicación que de momento no tiene nada que ver con SharePoint, es decir, es una aplicación previamente construida basado en ASP.NET y lo que vamos a hacer es obviamente tratar de incorporar esto. Bueno, la aplicación usa ASP.NET con Silverlight y vamos a tratar de incorporarla ya a un SharePoint y obviamente vamos a ver aquí cómo se comporta y cuáles serían los pasos a seguir. All right, now that is just a very small Silverlight application that just displays a map of the world and some information about countries and some pictures. So let's see what pictures we have for Peru. Now this actually connects to Flickr, so I never know what kind of pictures come up. Can be very embarrassing. In Munich, where I come from, we have a park in the middle of the city, and in summer there's many naked people there. So when I did this demo once, actually lots of pictures of naked people came up, so can be embarrassing. Anyway. So let's turn that into a SharePoint application, publish it onto our SharePoint team site, and see how that works. Lo que vamos a hacer aquí es básicamente, bueno, esta es la aplicación, es una aplicación que es muy sencilla desde el punto de vista de desarrollo, es un componente Silverlight de un mapa consumiendo fotos de un sitio de web. Aquí lo que comentaba es de que como la traemos directa de web no sabemos qué fotos va a mostrar, así que de antemano ponemos eso como disclaimer, como dicen en inglés. Y ahorita lo que vamos a hacer es precisamente hacer un componente que consuma esa aplicación y montarlo directamente en SharePoint. So the first thing I'm going to do is add a new project, a SharePoint project. That is one of these project templates that Alfredo has been talking about. We're going to just take an empty SharePoint project and then we'll add SharePoint artifacts to that in order to sort of build up our little SharePoint application. Y lo que vamos a hacer aquí es vamos a crear un proyecto de SharePoint en blanco y después vamos a adicionar un artefacto y obviamente dentro de ese artefacto vamos a consumir lo que ya estaba desarrollado. So, as you have said before, there's this question that you will always be asked, do you want to build a sandbox solution, do you want to build a full farm solution? Now, sandbox solutions is new. It has many, many benefits in terms of reliability, in terms of security, but you cannot use all of the features of a full farm solution. I think our projector just died because... sorry. Thank you. Sabotage.
Now, the other thing about a sandbox solution, which is very interesting, is that Office 365 SharePoint Online also has sandbox solutions. So you can actually build custom applications and host them in SharePoint Online, but only if it's a sandbox solution, if it's a sandboxed application. So I could continue, but you wouldn't see anything. Sorry about that. Well, eso nos ayuda y nos van a dar otros 15 minutos, entonces no se apuren. Oops. Is it back? Yeah, Yay. Yeah, we're Microsoft people. We know our way around technology, usually. So we're gonna do a sandbox solution because that's a very simple, small application, so it works fine for that. There's actually a list of features that are available for sandbox and non-sandbox solutions. So here's my new SharePoint project. It's called Country Viewer, and as you can see, it has already set up sort of the basic structure of SharePoint projects. That was something that was actually not available for SharePoint 2007 and Visual Studio 2008. So every developer built their own structure, their own naming conventions, etc., which obviously is not the best thing if you want to give away your source code, your solution to somebody else. Let me remark that. Déjame resaltar esto porque es súper importante. Ahora en Visual Studio 2010, cuando se genera un proyecto, ya se genera una estructura basada precisamente en la nueva arquitectura de SharePoint y en las recomendaciones de mejores prácticas. Antes, en la versión anterior, en la 2007, cada desarrollador generaba sus propias estructuras, entonces obviamente esto creaba confusiones, esto creaba más complejidad a la hora de que se desarrollaban equipos. Aquí ya hay un estándar, hay, digamos, una serie de recomendaciones y obviamente es parte de lo que hace el proyecto cuando se genera. So now we're going to add SharePoint project artifacts, project items to that. As you can see, there's a lot available depending on what you're trying to build. We're going to add 2 modules. A module is a basic deployment item that you want to deploy to a SharePoint. So a module is any kind of file you want to put on the SharePoint. In our case, it's an ASPX page because we need that to host our Silverlight application, but it could be an HTML, could be a script, could be anything you want to put in SharePoint. Aquí estamos adicionando un artefacto de tipo módulo y lo que comentaba, un módulo puede ser prácticamente cualquier cosa. En este caso es nuestro Silverlight, componente Silverlight que estamos incorporando al sitio de SharePoint. So if you have done any SharePoint development before, by the way, who has done SharePoint development? ¿Quién ha hecho desarrollos en SharePoint antes? ¿Nadie? Nobody? ¿Todos son Couple of people? nuevitos? Okay. So if you have not done SharePoint development before and you're starting out, you will find very quickly that it's mostly XML. SharePoint development is about at least 75% editing XML files, right? Visual Studio 2010 helps you a little bit. So for example, this elements XML file defines where do I want to deploy my new module, where do I want to put my file on the SharePoint, what is the URL of that thing, and of course you can edit it manually, but Visual Studio actually keeps track of changes. So you have seen I've changed the name of that file and it's already updated in the XML file. So that is a little bit of a help, and believe me, and we'll talk about that later in the ALM session, SharePoint XML files can get really, really, really big. So you have to trust me on that. This one is a joke because just 3 lines of XML. In the real world, it's going to be much more complex. Y aquí lo que Michael comenta es de que, bueno, básicamente el 70%, si no han desarrollado antes en SharePoint, básicamente el 70% de los desarrollos más o menos en SharePoint tienen que ver con XML, ¿no? Entonces, básicamente es, digamos, todo radica en modificar archivos XML, cambiarlos, actualizarlos, etcétera. Y ahora con la versión, con Visual Studio, los cambios se hacen automáticamente. Es decir, por ejemplo, cambiamos el nombre del componente, entonces ya automáticamente se cambian en todos los archivos donde está este componente, algo que antes lo teníamos que hacer manual, ¿no? Entonces, bueno, ahorita es una demo bastante corta y el archivo XML es muy pequeño, pero cuando ya desarrollan verdaderamente de una manera formal, esto se puede volver todo una maraña y sí, obviamente si no
si no existiera esta herramienta, sería difícil darle seguimiento a dónde está cada elemento y cambiarlo dentro de los diferentes archivos. So I've just copied just a little bit of HTML to host my Silverlight application into my new ASPX page, nothing big, so that's just standard way of running a Silverlight application. The second thing we need is the actual Silverlight application itself. A Silverlight application is just one file. So you need to upload this file to our SharePoint to be able to actually run it on our new page. So we're going to add another module here. So let's add a new item, module, and we'll call that World XAP. XAP is the file format for a Silverlight application. Again, we have a Silverlight session a little bit later. Then you'll learn about the basics and what you can do with Silverlight. And that is actually, it's a very interesting technology for beginning SharePoint development. Aquí lo que estamos haciendo es adicionar el componente de Silverlight. Como ustedes saben, Silverlight en realidad también es un runtime, un ejecutable, entonces se tiene que incorporar a SharePoint, y obviamente este Silverlight es el que va a llamar a nuestro desarrollo y ya lo van a consumir. Entonces Silverlight básicamente es un paquete de tipo XAP y es lo que estamos aquí definiendo. So here's our Silverlight application that was created originally as part of my project I started with. And I can now instruct the SharePoint project in Visual Studio to pick up this Silverlight file and package it into the SharePoint WSP file, which I will then deploy to the SharePoint itself. So let's go back here. Let's modify our World Zap module. And I can, it's really hard to see because usually I work with a huge screen resolution. So I can here select the output from that Silverlight project to become part of my SharePoint project. So let's add that. And we're going to take our World Viewer project. We want to deploy a file. So we select element file, and that's about it. So now the SharePoint tools know that it needs to pick up this ZAP file, and it needs to deploy that as part of my SharePoint project. It does that automatically for me. So we'll just leave it at that. And the final thing I want to do for my SharePoint project is that whenever this feature, this application is activated on the SharePoint by the site owner, I want to automatically create a navigation in the left navigation bar of my team site so that people can actually access my page. You can automate a whole lot of things with code in SharePoint. Basically, everything you can do in the web UI of SharePoint by clicking around, you can do that programmatically from code. And that's very, very helpful because when I want to retract my solution, when I want to disable my new application, I need to remove all the navigation links as well. And I don't want to do that by hand. I want to do that automatically. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poner desde código, a insertar una línea del lado izquierdo de SharePoint, como las típicas de lista, que haga referencia al componente que estamos incorporando. Aquí lo interesante es de que todo eso lo podemos hacer también por código y obviamente la facilidad es de que el mismo código se va a encargar de ponerlo, y cuando obviamente no estemos usando este componente también lo podemos quitar. O sea, programáticamente podemos llegar a hacer todas esas cosas también dentro del ambiente de desarrollo SharePoint, y es lo que vamos a hacer. So don't worry if that looks a little bit scary, lots of code. It's actually fairly simple. It's just creating the navigation and making sure that the navigation is removed when I'm removing my new application again. This is actually server-side code that will run on the SharePoint server itself. And again, later we'll talk about what SharePoint development actually means. Writing server-side code is only one way of building a SharePoint application, albeit the more popular one. All right. So we have all our parts for our little application, and we can now build and deploy this application to my local SharePoint and see if everything works. So let's go to the SharePoint tools output so we can see what's going on here.
and I can now build my solution that will create a WSP package which I can give away to site owners, and they can upload it themselves and activate it on their own team sites. Or I can deploy the solution directly, so that will upload it to my local SharePoint, activate it, and it will be ready for consumption. So let's do that. Let me just comment this. Esto es súper importante y créanlo o no, parece simple, pero esto es una de las grandes ventajas que incorpora ahora Visual Studio 2010 para los desarrollos en SharePoint. Ahora prácticamente con un F5 o como vieron aquí con una de las opciones de compilación de Build, la propia herramienta de desarrollo se encarga, por ejemplo, si usamos la opción F5, se encarga de desactivar, por ejemplo, el IIS, armar el paquete, el WPS, que es el paquete que precisamente consume SharePoint, hacer el deployment en el sitio, volver a levantar los servicios de SharePoint y entonces dejar todo listo ya para que esto esté funcionando. Antes esto lo teníamos que hacer manual, ¿no? En el caso de que si seleccionamos Build o Deploy, bueno, básicamente lo que hace la herramienta es construir los paquetes necesarios, recolectar todas las piezas que deben de estar incluidas en este paquete y las pone ahí para que nosotros este paquete lo pasemos a lo mejor a producción y ya pueda ser instalado bajo el proceso tradicional. Entonces, esto es uno de los grandes avances con los que se incorpora Visual Studio para el desarrollo en SharePoint. So now that I went back to my team site, you can see there's a new navigation header called Applications, and here's World Viewer, which is what my code just created, this little piece of navigation. And if we go there, it should open the Silverlight application, and there it is. It's now running in my SharePoint. Right? Now, of course, I can build complex applications, Silverlight applications that connect to SharePoint data. We'll do that in the next session. But basically, building and deploying a SharePoint project is actually very, very simple because the tools in Visual Studio help you with that quite a bit. The other thing is, if I go now to my site settings menu, you will see that this new sort of addition to my SharePoint is available as a side feature down here. Should be, where is it? Let's try that again. Maybe I just don't see it. SharePoint. Yeah, we'll have to look at that. Maybe I don't have rights for that. Anyway, anything you build, any project you build will appear in this list just like the standard SharePoint features, and there you can activate, deactivate it, retract it, download it, and all of that has been done for me by Visual Studio. So if I want to remove that thing without clicking through the SharePoint UI, I can simply retract this solution, and it will delete it again from my SharePoint. It will remove all the traces, and in the process also remove the navigation links I've created before. Entonces otra de las características que incorpora Visual Studio 2010, hay una opción para digamos deshacer implementaciones que se hayan generado a partir de Visual Studio 2010, y con esto obviamente deja el sitio como estaba antes, borra todas las referencias si es que se hicieron a lo mejor al regedit, etcétera, todo lo que se hizo para el deployment, aquí automáticamente lo podemos deshacer. Entonces esto también es de gran ayuda porque bueno, ya no tenemos que preocuparnos de saber qué se hizo, la herramienta automáticamente lo hace por nosotros. ¿Okay? So the last thing is that this is the output from my SharePoint project, the WSP file, which is the standard format for SharePoint extensions in 2010. And I can give this WSP file to any site owner, and they can upload the WSP file, activate it on their own site, and exactly the same thing will happen as before. Navigation is created, Silverlight item is placed in the correct location, and that also works very well with Office 365. So if I go to my online SharePoint here, I can use the same WSP package without any modifications, and that is because it's a Silverlight, it's a sandboxed solution. Obviously, this doesn't work for farm solutions, which have more rights, but for a sandboxed solution, you can actually go pretty far with that. Aquí lo que estamos haciendo, lo que estaba comentando Michael, es de que al final cuando hicimos Build se construyó un paquete estándar de SharePoint, un WSP, que es, digamos, la forma en que ya queda todo compilado y todo listo para el deployment. Ahora, y este paquete lo podemos pasar a cualquier sitio, o se lo podemos dar a cualquier administrador de SharePoint y él lo puede instalar dentro del sitio y obviamente va a reflejar toda la funcionalidad. Inclusive en Office
360, que ahorita es el que se está conectando en la nube, podemos hacer lo mismo y obviamente como el paquete tiene todo incluido, vamos a poder tener la misma funcionalidad. Entonces es básicamente lo que vamos a hacer. Estamos tomando el paquete que generamos, pero ahora montado no localmente, sino en la nube, ¿no? So let's just see if that works. Let's just upload our WSP file to SharePoint Online and activate it, and we should have the same nice Silverlight country viewer in our online SharePoint. Let's just see. I can upload it. And that is actually a pretty nice story because, as I said before, you can go pretty far with sandbox solutions, which means you can build really, really sophisticated applications without actually hosting a SharePoint yourself, which sometimes can be a pain, to be honest. So if you can rent your SharePoint and still have a nice development environment, that's actually a pretty good story. Aquí, como nosotros seleccionamos que este paquete iba a ser obviamente basado en un sandbox, obviamente esto ya asegura que lo podemos distribuir en cualquier tipo de sitio y obviamente es por eso que lo podemos montar en Office 365, ¿no? Y esto obviamente es bastante poderoso porque imagínense, podemos hacer la implementación no solamente localmente, sino en la nube con la certeza de que esto va a funcionar y que va a ejecutarse. So here's our country viewer. Let's activate that. Ahorita estamos en la nube. And here's our application, and we can just run that. Right? So again, just a very, very small project, a very simple project. Later we'll talk a little bit more about complex SharePoint development, but the basic principle is always the same. You create a SharePoint project in Visual Studio, you add your items, web parts, list definitions, etc., and then you package the whole thing as a WSP and you publish it and upload it to the target SharePoint site. Ok, bueno, básicamente esto fue una demostración muy, digamos, básica del potencial. Más adelante, como les comentamos, vamos a tener 2 sesiones en donde ya vamos a profundizar más en ambientes más complejos. Los invitamos a que participen. Básicamente, bueno, vamos a dejarles o les van a repartir después las presentaciones, pero aquí hay una serie de recursos que ustedes pueden tomar. Hay muchísima documentación en la red sobre desarrollo en SharePoint. De hecho, si entran a MSDN o tienen acceso a MSDN, ahí hay todo una serie de entrenamientos. Y para finalizar, bueno, los invitamos a las sesiones. Como les comentaba, al final vamos a rifar un Xbox. Tengo aquí versiones de prueba de Visual Studio 2010 Ultimate y de Team Foundation Server. Si están interesados, por favor pasen y aquí se los damos. Y con esto cerramos.